Hello guys, welcome back to Hanch journey. ඉතින් අද තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරගෙන ආවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අත්තම කිව්වොත් අද කන්ෆරන්ස් එකකට අපි මේන්ලන්ඩ් ආවිල්ලා ඉන්නේ. මේන්ලන්ඩ් කියන්නේ සවුත් කොරියාව වල මේන්ලන්ඩ් එකට. එහෙම නැත්නම් මේන්ලන්ඩ් වල බුසාන් කියන ඒරියා එකට ආවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් කන්ෆරන්ස් හෝල් එකට යන ගමන් වීඩියෝ එකේ මුල් ටික මම කලින් කරා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ස්ටාර්ට් එක ගන්න බැරුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ ස්ටාර්ට් එක ආපහු දැන් ගන්නෙ. ඉතින් BEXCO වලට ආවා. දවස් දෙකක් අපි මෙහි ඉන්නවා. අද ඇවිල්ලා හෙට තමයි යන්නේ. කන්ෆරන්ස් එකක් තියෙන්නේ. අපේ රිසර්ච් එහෙම අපි මෙතන ප්‍රසන්ට් කරනවා. අද අපි 5 දෙනෙක් ආවා. හෙට තවත් තව 6-7 දෙනෙක් එනවා. ඉතින් දවස් දෙකක තමයි අපිට ප්‍රසන්ටේෂන් තියෙන්නේ. අද අපේ සෙට් එකක් ප්‍රසන්ට් කරනවා. හෙට අනිත් සෙට් එක. ඉතින් අහම ප්‍රසන්ට් කරන්න අවුරුදු හැම අවුරුද්දකටම තමයි නොවැම්බර් මාසේ වගේ මේ කන්ෆරන්ස් එක තියෙනවා. මේක අපි ස්ටඩි කරන ඒරියා එකේ තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස් එකක්. ඉතින් ජේජුවල ඉඳන් උදේ බුසාන් වලට ආවා. සබ්වේ එකේ ෆ්ලයිට් එක ඇවිල්ලා බුසාන් වලට. ඊට පස්සේ සබ්වේ යූස් කරලා සබ්වේ එකේ තමයි මෙතෙන්ට විනාඩි 40කට විතර පස්සේ දැන් මේ ආවේ සබ්වේ එකේ ඇවිල්ලා වෙලා. බලමු මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ඔයාලට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. සහ අපි පොඩ්ඩක් හෙට දවසේ සමහරක් විට ෆ්‍රී වෙයි. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කරන්නත් හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක් ෂෙයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගමන්ම මතක් කරන්න කැමතියි අනිවාර්යයෙන්ම තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේක තමයි හොඳම වෙලාව ඒකට. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටිකක්ද මේ සීරීස් එකෙන්. එහෙම නැත්නම් මේ බුසාන් කන්ෆරන්ස් සීරීස් එකෙන් මට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. එහෙනම් දිගට පැනදිලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. හැම අවුරුද්දකට වතාවම බලන්න එන හෝල් එක තමයි මේක. 제가 이제 병원균 그리고 환경과의 상관관계와 그거에 대해 수처리를 연구한 부분을 발표하겠습니다. 목차는 다음과 같습니다. 넙치는 다들 아시다시피 굉장히 우리나라에서 50% 이상 사육이 많이 되는 종이고 또 전남과 제주에서 약 56% 정도 이렇게 사육이 많이 되고 있습니다. 사육된 이유는 좀 맛이 좋고 그다음에 성장이 빠르고 상대적으로 Good afternoon, everyone. So my name is Chandra Chapala. I'm from Seoul University. And so today I'm delighted to share my research experience in this conference session under the topic of underrating the genetic architecture of cold stress tolerance in olive plantain enhance the aquaculture resilience. So this is the content part of my presentation. First, I'll move to the introduction part. As we all know, olive plant aquaculture industry has higher demand in South Korean aquaculture sector. Because I said like that, more than half of the production in South Korean aquaculture industry supply through the olive plant aquaculture industry. But unfortunately, last few decades there have been identified there is a higher mortality, and because of that reason, there is a higher economical loss in this sector. What kind of reasons behind this? We can identify some of the reasons are cultural invasion, environmental changes, and stress conditions. If we try to use some kind of traditional methods to overcome this kind of problem, it might not useful as we thought. So, researchers try to focus their eyes onto new technologies to overcome this kind of problem. Such kind of when we consider about the genomic selection method, one of the method. So, in this research project, we mainly focus about the genomic selection method to overcome one of the problem. So in here, we mainly focus about the one of the stress condition. And before I move into the further, I will briefly discuss with you what will happen inside the fish body when fish exposed into the stress condition. So when fish exposed into the stress conditions, at the initial stage, hypothalamus will release the CRF hormone. The CRF hormone can induce the pituitary gland, and pituitary gland then can induce the ACTH hormone. And this ACTH hormone can induce the internal cells, and it will release the cortisol hormones into the bloodstream. As we all know, when fish is exposed to the stress condition, cortisol hormone is one of the major hormones that can release into the bloodstream. So if we can measure this cortisol level at the bloodstream level, there we can identify how much this fish will get stressed. So in this research experiment, as one of the phenotypic trait, I use cortisol measurement level, and also, as I mentioned earlier, here I use the genomic selection method to overcome this problem. So when we consider about the genomic selection method, here you can see simple scale diagram of the genomic selection method. So when we consider about the genomic selection method, if you have reference population with this reference population, we can calculate the phenotypic and we can collect the phenotypic and genotypic data.
With the combination of this phenotypic and genotypic data, we can identify the genomic-wide association analysis and also the genetic related matrix. Based on this data, genetic architecture and genetic relatedness, we can build a genomic prediction model. So this genomic prediction model then we can use for the selection candidate or unknown population to calculate their genetic estimated breeding values. So when we consider about this genetic estimated breeding values, if we consider about the higher genetic estimated breeding values means when we consider about some kind of character, this higher performance means those characters, those individuals has higher performance consider about that character. So if in here we can select the high performing individuals to reproduce the next generation. So this is the simple sketch of the genomic selection. And in this research project, my major objective is characterization of genetic structure and development of new line with the resilience to acute low temperature stress in olive plant. So my main objective I divided with 3 sub-objectives. First, I try to identify the SMBs that associated with the cold stress resilience activity by using the GWAS. Then afterward, identification of the SMBs, I try to build the, I try to identify those SMBs functions that link with the genes. And then finally, I try to construct the optimal prediction model for the genetic estimated breeding value calculation. So then I move to the material design method. And when compared to the mark selection method, GWAS based mark selection method has highest performance compared to the random based mark selection method. So while concluding all this fact, we can say this research project give high impact into the olive plant aquaculture industry for the improvement of the cold stress resilience activity with the use of the genomic selection method, and also it may give high high impact to the improvement of the olive plant aquaculture industry by reducing the mortality and improving the profitability. And these are some references. I would like to acknowledge all these people, especially my professor, Professor J.E. and all the research funding agency. And at the end of my presentation, I would like to thank you so much for your attention about my speech, and thank you so much. Have a nice day. Thank you for your presentation. 질문 있으시면 한 명 정도가 받겠습니다. Okay, thank you.